For this afternoon, we are going to discuss another technique used in differential equations to solve for a certain solution. This is the linear. Linear. Our topic is linear differential equation. For the linear differential equation, dapat is ang atong equation can be written in a form of ani. Okay? dy over dx plus a function, let's just say p of x, a function of x multiplied by y is equal to a function of q of x. Okay. So, dapat maporma na to siya gingani. Naa siya y dire, tapos kini siya kay function of x, kung dy over dx siya, tapos diri is function of x only. Wala siya dapat y. Then ang y po diri must be power to 1 lang siya dapat. So, kung maturma nimo siya gingani, that is linear differential equation. Okay, wherein nga tong p and q are a function of x. Okay. For the technique that I will be going to teach you is a little bit different on what I teach in engineering. Okay, naman po ko DE nga engineering doon. Ang akong technique na dito sa ilaha is via the integration by parts. Using, sa to siya, integrating factor. Using the integrating factor akong dito sa ilaha. Now, that technique is medyo mubo siya compare sa kaninga technique na akong itudlo sa inyo ha. Medyo mubo to siya. Pero the only problem with that one is mag-deal sila og complex na mga integral. So, ang kaninga technique na akong itudlo sa inyo is medyo taas siya compare ato. Pero ang inyong i-deal diri kay basic lang integration. Tapos, variable separable lang gihapon nga technique ang gamiton. Kaya para dili ninyo ito makalimtan itong technique na variable separable or mas familiar naman mo ato mo solve. So, kapag lang gihapon siya nga technique ang atong gamiton. Okay. For this, I think natay 7 ka steps. I-follow lang ninyo 7 ka steps. First steps na ito, bitaw na ito dito steps. Step 1 is maglet ta og y is equal to uv. Di ba? Familiar maani, man siya itong ginagamit sa homogeneous. Maglet ta og y is equal to kuan man to ato vx man to dito pero diri isa nga tong ilet is y is equal to uv. Okay. So for that one, out from that makakuha ta derivative i-derive natin na siya with respect to x. So that is dy over dx is equal to u times product rule man ni siya, u times derivative ani. So, dv over dx plus v du over dx. Okay. So, muna siya nga ito ang una i-let. Muna siya ang step 1. Then, out from that, ato na siyang i-substitute dito sa ato ang kana. Diba? Kaya na naman tayo dy. Substitute na ito na siya dira itong dy over dx. Okay, so ito siya ang step 1. Step 2, step 2 should be i-factor na to ang parts. Factor the parts involving v. Okay, so muna siya atong step 2, i-factor na to ang parts nga na ay involved nga variable na v.
Later on, ipakita natin na siya via example. Pero muna siya ang step 2 na to. Step 3 would be, ang katong V-term na to is, i-ano na to siya, himuon na to siyang 0. So, ang step 3 is put the V-term equal to 0. Okay. So, by putting the V-term equals to 0, pwede na nato siya solvon using variable separable. So, sa step 4 is, solve na to using variable separable. Then, step 5 na to is, i-substitute na to, substitute u back to the equation. So, substitute u back to equation. Nga makuha na to equation we got from step 2. So, kung sa itong makuha ang equation diri sa step 2, ibalik na to. I-reverse substitution na to ang u. Tapos, step 6 is, i-solve na to ang, solve na to itong makuha sa step 5 para mapangita na to ang v. So, solve to find v. Okay, ang technique gihapon ani probably variable separable ra gihapon siya. Then, number 7 is, ibalik na na to. So, reverse substitution na ta. Reverse sub. Sa katong reverse sub, ang ato ang u ug v. Okay. Into y is equals to uv. Okay. Then, muna na siya ang ato ang solution. So, wala siya ang 7 steps na ito ang i-follow. First step should be, mag-let taan ni. Pag makalet taan na, i-factor out na ito siya, ang katong parts nga na ay v. And then, ang katong v, kay himuon na ito siya 0. Next part is, solve na ito siya using variable separable. And then, ibalik na ito siya. And then, solve na ito ang v. And then, ibalik na ito ang u and v sa ito ang u, atong gilet nga u is equals to u, y is equal to uv. And that would be our solution. So let's try an example following the steps that we had here. Example. Solve for dy over dx minus y over x is equal to 1. Okay. So, let's try if we can rewrite it in a form of, unsa ganito itong form, dy over dx plus p of x, diba? Dapat p, natay function of x, tapos natay y is equal to q of x. Okay, so out from that, we can say na, yes, this is in a form of this one. Why? Because naatay y dira. And then, ang power niya, the power is raised to the power of 1. Then, we can say na out from that, our p of x is this one. We can say that the p of x is equal to negative 1 over x. Okay? May 1 kasi yan dyan na default. Okay, then meron tayong y. Okay, so na-extract natin yung negative 1 over x. Yun yung p of x natin. And then meron tayong y. Okay na yan. So our q of x is none other than yung 1. So q of x natin is equal to 1. Okay, then let's follow the steps na meron tayo. So, una is, let tayo y is equal to uv.
Then we have, ano yan? dy over dx is equal to u dv over dx plus v du over dx. Okay, so meron tayong ganyan. And then, we have to substitute it sa ating equation. Okay, so ito, substitute natin ng ganito. Okay, kasi yung dy over dx natin is ito daw. Okay, so mangyayari, magiging u dv over dx plus v du over dx. Okay, yun. Ito. Inalitan natin ng ganito. Then minus y over x is equal to 1. So minus y over x equal to 1. Okay. We are done with step 1. Okay. Then, meron pa pala. Yung y natin, nakalimutan natin substitute ng u and v. Nakalimutan natin. So, ito, palitan din pala natin ito ng u, v. Okay. Then, we are done with step 1. Step 2 is, ano yung step 2? Factor the parts involving v. Okay, so i-factor out na natin yung may v. Sino ba dito yung may v? Okay, ito, meron itong v. Tapos, ito din, may v. Hindi ito kasali kasi derivative yan, v. Yung v lang talaga. So, v, tsaka ito. So, ito yung factor out natin. So, factor out natin yung v, magiging u dv over dx plus, factor out natin yung v. So, we have v. Then, matitira sa loob is yung du over dx minus, okay, factor out natin yung v. So, matitira u over x na lang. Is equal to 1. So, we are done with step 2. So, ano yung next step? Next step is put the v term equal to 0. Okay, so ibig sabihin, yung lahat ng nasa loob, ito yung v term natin, ito. Ito siya, ito yung v term natin. So, lahat ng nasa loob daw, i-equate natin to 0. So, yun yung step 3. Ibig sabihin, du over dx natin minus u over x, equate daw natin to 0. So, yun yung step 3. Yung step sa step 1. Yung step 2 is ito. Yung step 3 is ito. Next, ano yung step 4? Solve using variable separable. Okay, so isolve daw natin ito using variable separable. Okay, di ba? Variable separable na ito. Yung number 3 natin. So, magiging, malipat natin ito sa kabila, magiging positive na siya. So, we have du over dx is equal to u over x. And then, combine lang natin yung similar na mga okay, i-variable separable natin siya. So, du, magiging du over u. Okay, ito, lipat mo sa baba. Kasi u yan. Tapos ito din, ilipat mo doon sa taas. Magiging is equal to dx over x. Then, solve natin siya. Yun yung step 4. Yun yung step 4. Okay, so, nangyayari, integrate natin ito both sides. So, magiging ln of u is equal to ln of x plus c. Okay, so, kumbaga, ano na lang,
Since naka-ln yan lahat, so i-ln C na lang natin. Or you may use ln K. Pwede din K. Okay, depende sa inyo kung ano yung gagamitin yung constant. Okay, so for example, ln K na lang. Tapos yung C natin is yung ln K natin. Okay. So next is turn out natin magiging LNU is equal to ito via the rules of pwede nating i-combine ito. So magiging ln of xk or kx. Tingnan natin yung constant. Okay, so root yan, diba? Pwede natin i-combine. And then, by performing e to both sides para makancel yung ln, so we have u is equal to kx. Yeah, then we are done with step 4. Step 5. So step 5 is substitute u back to the equation at step 1. Yun yung diba? So, okay, substitute u back to equation we got from step 2. Ibalik natin dito. Okay. Now, okay, remember dito, diba, remember that the V term, itong V term natin is, in-equate natin siya to 0. So, sa ganyang part, since, since gi-equate natin ito to 0, ito nga part, ito, since in-equate natin yan to 0, so pwede na natin lang i-ignore. So, yung consideration lang natin is ito, tsaka ito. Diyan tayo mag-substitute back. So, ang matitira for step 5 is i-delete na natin yung yung part na may naging 0. So, u dv over dx is equal to 1 na lang. So, u dv over dx is equal to 1. So, yun na lang yung matira. Kasi ito na part is in-equate natin siya to 0. So, yung matitira, ito na lang, tsaka ito. Okay, so yun yung nangyari. Then, substitute natin yung u natin, ito, dito. Nangyayari, magiging kx dv over dx is equal to 1. Then, step 6, solve pa din natin yan para ma-solve natin yung v. Okay. Ang nangyayari, lipat natin yung dx doon sa kabila. So, for step 6, isolve naman natin ulit using variable separable. So, lipat natin sa kabila. So, magiging kx dv equal to dx. Then, divide natin by may x pa dito. So, ilipat natin yan sa kabila. So, magiging over x. So, ito, magiging k dv equal to dx over x. Okay. So, variable separable siya. Then, perform integration ulit. So, magiging, yung k natin is constant yan, diba? So, magiging kv na lang ito equal to yan, magiging ln of x. Plus, since may ln tayo, so lnc natin. So, ito yung reason bakit hindi ko siya ginawang c kanina. Okay, hindi ko siya ginawang c ito kanina. Kasi medyo mako-confuse tayo pagdating dito, meron na namang lnc. Ginawa ko is hindi ko yung variable kanina. Ginawa kong k. Okay, pero hindi siya confusing. So, we can get, from that, okay, makombine natin yung lnx tsaka yung lnc. So, ito magiging ln
cx. Then, divide na lang natin yan by k. So, we have v is equal to 1 over k, or yung yung ln cx. We're done with step 6. Last step is 7. For the last step is balik daw natin siya sa y is equal to uv. So, yun yung instruction in step 7. Okay, diba? Reverse sub u and v into y is equals to uv. And that's the solution. So, since meron na tayong u, sana yung u natin? Ito, di ba? Ito yung u natin. Then, ito yung v natin. Ito. So, reverse substitution natin yan dyan. So, ano yung u natin? U is kx. Kx. V natin is yung ln cx over k. Probably, ma-cancel out yung k. Ito, cancel out yan. So, matitira is we have y is equal to x ln cx. And that is your solution. Okay? May questions ba? Mag-ask lang ko, sir, if i-upload ni mo, sir, like ang recorded video. Yes po, sir. Thank you po. Okay? Medyo mahaba siya yung steps kasi 7 steps yung susundin natin. Pero, the only good thing for this one is variable separable lang yung i-deal mo. And then, medyo simple lang yung mga step. Hindi naman siya gaano complicated. Diba? Variable separable lang naman yung i-encounter nyo na solution or na part. Medyo mahaba lang siya kasi nga, diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, saka 7. So, medyo mahaba siya. Pero, madali lang yung steps. Fair kung isosolve natin siya using linear talaga yung merong integrating factor. Medyo mahirap yun. Okay, medyo complicated yung i-deal niya na mga integral. Okay, so let's try pa another example. Oops, end of line. Okay, so let's try another example. For example, so we have dy over dx, okay, minus 3y over x is equal to x. Okay. Check na natin if this is linear. Okay. So, pag-check natin, dapat must be in a form of dy over dx plus p of x, y is equal to q of x. Okay. So, pwede ba? So, ito, yan yung p of x natin. Then, meron tayong y. Then, yung q of x natin is yung x. Okay. So, we can say up from that p of x natin is yung negative 3 over x. And our q of x is x. Okay. Step 1.
Okay, paulit-ulit lang yung step 1. Y is equal to UV. Okay, and then, ano yung counterpart nito? We have dy over dx is equal to u dv over dx plus v du over dx. So, paulit-ulit lang yan. Okay? Ang gagawin niya lang is substitute ito dito. Okay. Nangyayari, magiging u dv over dx plus v du over dx. And then, yung y natin, substitute din natin ito. Magiging minus 3 uv over x. Okay, yung y na palitan na ng uv. So, ito, palitan natin ng uv. Equal to x. So, we are done with step 1. Step 2 is factor the parts involving v. So, kumbaga, i-factor out yung v. Yung part na merong v is ito. Ito siya, di ba? May v ito. Tapos ito din v. So, factor out natin yan. So, magiging u v over x plus v times du over dx minus 3u over x. So, na-factor out na yung v. Yun nga, yan yung step 2. Step 3 would be i-equate natin yung nasa loob ng parenthesis na yan, or yung bracket na yan, sa loob niyan is dapat equate natin to 0. Oy, hindi yan equal to 0, sir. Equal to x yan. Okay. So, next is ito, is equate natin to 0. Yan yung step 3. So, magiging du over dx is minus 3 over x is equal to 0. Then, isolve natin siya using variable separable. Yan yung step 4. So, i-rewrite muna natin ito para medyo mas madali siya. So, ilipat natin ito sa kabila. So, du over dx equal to 3 over x. So, solve natin for variable separable. Yun yung step 4. Okay. So, ito, lipat sa kabila, yung dx, tapos yung u, lipat natin. So, magiging du over u is equal to 3dx over x. Lipat ko lang ito doon, and then yung u, nilipat ko din dito para separate natin yung mga variables. Then, apply integration both sides. Magiging ln u, ito, magiging 3 ln x plus ln c or ln k. Yung ginamit natin kanina, di ba? Ln k. Okay? Okay pa, so far, nahabol pa hanggang dyan na part. Okay. Next is, okay, combine natin yung lahat ng, okay, before natin i-combine, ito, gamit yung rule ng ano, okay, yung rule na sabi ng rule sa algebra, if you have a ln x, is pwede daw yung gawing ln
x raised to the power of a. With that, okay, pwede natin, lipat na lang natin yung ln dito sa kabila para makombine sila. Magiging ln u minus ln k is equal to 3la. Ito, magiging, ano na ito? Magiging ln x cube. Okay, yung 3, lagay natin sa, using this rule. Okay, dun yung ln k, nilipat sa kabila. Okay. So, from that, gamit na naman yung rule na ano, if you have ln x minus ln y, is magiging ln x over y. Okay, pag subtraction yung nasa gitna, pag addition yung nasa gitna, mag-multiply kayo ng x and y. Ito magiging ln u over k. Then, ito naman magiging ln x cube. So, para mawala yung ln, i natin siya both sides. So, magiging u over k is equal to x cube. Okay. Bakit ginawa ko siyang ano? So, ganito pala class. Medyo ano siya, medyo mali tayo dito ng part. Target natin is dapat yung k dapat natin is naka-over siya sa ganito. Diyan. Okay, dapat naka-over siya. Yan yung target natin ha, kasi para mawala ito later pag u and v natin. Okay, so, target natin yung mawala. So, instead of dito, instead of yung ginamit natin is plus, instead of plus ln k, ginawa ko siyang minus. Okay, pwede lang man na siya mag-plus, pwede pa na siya mag-minus. Okay, yung target lang nato is ma-over siya. Okay, is, yun na lang nato siya ikuha. May mga siya ln u is equal to ln x cube minus ln k. Okay, then u is ln u is equal to, masagol ni sila. So, ln of x cube over k. Then, apply kag k both sides. So, magiging u is equal to x cube over k. So, kana siya nga ito ang target. Okay. Meron na tayo step 5. Meron na tayong u. Dapat kasi naka-u is equal to something siya. So, step 5 would be, step 5 is substitute natin yung u back to the equation na meron tayo sa step 2. Yung equation na meron tayo sa step 2, ito. Okay. Pero, i-neglect na natin ito na part. Kasi, hindi na natin yan kailangan. Kasi, inequate natin yan to 0. So, neglecting this part, so ito na lang, u dv over dx is equal to x. Then, i-substitute. So, u dv over dx is equal to x. Substitute natin yung u. Ito, substitute natin dito. So, magiging x cube over k dv over dx is equal to x. Then, ilipat natin sa kabila, magiging dv over k is equal to x dx over x cube. Okay, so ito, nilipat doon. Then, ito din, nilipat sa baba. Ano siya, x cube. Then, matitira dito is ito na lang, dv over k. Okay. Then, perform, meron pa palang ma-cancel out. Cancel out yung isang x.
Okay, so magiging dv over k is equal to dx over x squared. Integrating both sides, yan yung step 6. Okay, para solve natin yung v. Okay, so integrating both sides, magiging, since constant ito, so hindi siya magiging ln kasi nga v ito ha, tapos constant yung k. So magiging kv lang, v over k lang ito. Is equal to ito, dapat is ganito natin siya, x to the power of negative 2 dx. Kasi x squared yan, hindi kagaya kaganina na over x lang siya, so magiging ln lang. Ito, x squared yan, so gamit tayo ng power rule. So, power rule nito is mag plus 1. Then, x to the power of negative 2 plus 1, then yun din nung sa baba, negative 2 plus 1. Okay, so magiging x to the power of negative 1 over negative 1. Ito is negative 1 over x. Okay, simplify lang, negative 1 over x. Yung ito, mapunta sa baba para maging positive yung exponent. Meron tayong negative 1 over x. Okay, so we have negative 1 over x plus c. Okay. Sige. Proceed. Multiply natin ito dito sa kabila para meron tayong v kasi yun yung target natin. Makakuha tayo ng v. So, we have v is equal to negative k over x. So, multiply natin yung k dito. Then, plus yung k tsaka times c is still c gihapon na siya. Okay. So, we have over, no. C pa rin. Gawin naman natin yung C pa rin. Kasi constant multiplied by any constant is still a constant. So, plus C pa rin yan. K times C. Still C. Okay, final touch. Number 7. Balik natin siya sa y is equal to uv. Okay, so yung u natin nasa step 4. U natin is x cubed over k y is equals to x cubed over k. Then yung v natin is negative k over x plus c. Okay. Then, ano bang gagawin natin dito? Okay. I-common factor natin ito. So, algebra natin, y is equal to, ito okay na yan, x cubed over k. Ito, multiply natin dito. So, magiging cx. So, negative k plus cx over x. Okay. Cancel out natin yung x. Then, i-distribute natin yung k. Magiging y is equal to x squared na lang yan. Tapos, pag-distribute natin sa k, negative k over k is negative 1 na lang. Plus, okay, multiply natin ito by k, so magiging c over k x. Pero, yung c over k still a c.
P pa rin yan. Okay? Kasi constant divide by constant, still a constant. So, yung solution natin is equal to ito. So, una lang na kung siya nga part ha, kay positive siya. So, CX ini times X. So, X cubed minus X squared. Okay. That is the process on how to solve for a linear differential equation. 7 steps yung susundin. Siguro, medyo mahirap lang na part is yung algebra lang. Algebra na part na lang yung medyo mahirap. Okay, meron bang tanong sa steps natin, sa 7 steps na ating sinusunod to solve for linear? Okay na, wala na ba'y pangutana? Gets lang ba? Gets lang? Medyo taas-taas siya compare sa katong isa ka process. Pero katong mga isa ka process, lisod ang integral ato. Daghan kay siya og integration by parts pa, integration by partial fraction. So, medyo hago to siya. Kani siya, variable separable, yun assurance na variable separable lang ang mga steps na imong buhaton. Okay? Wala na questions, clarifications, basig na ay wala na sabtan sa process na unsa para mapangutan na daan. Labong sayo pa. Sige lang, ayaw lang mo ka-confuse. Basig na-confuse mo, basig na nga mag-minus ka dala, sir. Okay, ra gyapon nagka-plus na siya. Eventually, pareha ra gyapon magmakuha nga answer. Basta kung namoy ma-encounter nga, like for example, C over K. Ilisi ra gyapon na siya og C. Kay constant divide by any constant, still a constant. Kung mag-multiply po ka, mag-C, mag-multiply po siya sa K, so pulihi ra gyapon nag-C. Kaya lang ka-confuse kung basig sir, nganong na negative or nganong na minus? Pwede ra ba na siya plus? Yes, pwede ra na plus. Wala na siya problema. Hindi kayo na siya big deal. Hindi ka lang kay nag-in lang po nga mag-over siya. Pero pwede ra na siya nga naka-multiply. Eventually, pareha raman ang result makuha diri. Okay? Okay, so studyhin ninyo na siya.
Kay isa niyo siya sa magawas, of course, sa coverage siya to ang second exam. Okay, but we still have isa pa ka technique na patay isa ka technique katong Bernoulli exact napatay exact. So by next meeting mag-example gihapon tawag in ani. Studyhin lang ninyo ang steps kay para during sa example nato sa next meeting kay medyo sayon na lang para sa inyo ha kung giunsa siya. Para on Friday, mag-introduce ta og atong exact. Then, ang atong coverage exam, kay kana lang sa kanong linear og exact. Then, last na tong Bernoulli. Sige lang, ang Bernoulli kay linear gihapon siya. So, dapat studyhan ninyo ni siya. Kay maura gihapon ni siya nga process ang gamiton nato sa sa Bernoulli na solution. Okay? Sige. Ulit na pangutana. That's it lang for this afternoon. Sige. Stop naman po ang sharing. Kindly open up your camera for our mandatory groupie.